Tell us a few words, please, about the prehistory of your film, about the background of your film. So, who would like to start? And, yeah, Laiyo. Ramesh. Who was the first? I missed the chance yesterday, so maybe Yeah, start from me. Okay. Yes. Okay, start, please. Yeah, start, please, Ramesh. Can you repeat the question once? Tell us, please, a few words about the prehistory of your film. Okay. This is my student project of my friend, documentary project in my film school. That's for the fourth semester project. So this is the project based on the location. So our institute gave us particular region. It's like 200 kilometers from my city. You have to choose your topic and do the research and present in front of the professors and other faculties. And so I choose particular of that small village because of I read about that village in a book. One writer who wrote book about his journey. It's like a travelogue, and he wrote and he shared the experiences, his experiences in that book. And so I really liked that much, and I read that before 4 or 5 years ago, and I want to visit that place. Whenever I visited that place and I saw, oh my God, in very there are only few things. People are living with the minimal things. There are no bus stop. There is not any transportation. There is not any small single shop. That because of the drought and other reasons, villages getting abandoned. People are living like young people, and those are going to ship Mumbai. It's like a big capital. Everyone want to go in a big city. No one want to stay there in a small place. So I thought, why don't I tell the story of that village? Yeah, that's it. Thank you very much. Итак, значит, ответ Рамеша на наш вопрос заключался в том, что этот фильм был частью его студенческого проекта документального фильма, который задание он получил от своего института. Им предложили определенный регион, в котором они должны работать, и Рамеш выбрал вот эту деревню, о которой он снял фильм. Значит, этот проект затем они презентовали уже в своем институте перед профессорами университета и другими студентами. И когда автор посетил это место, он увидел, что люди там живут совершенно в таких вот условиях с абсолютно минимальным, даже ниже минимального комфортом, что деревня совершенно брошена, и молодые люди уезжают оттуда в большие города, покидают эту деревню, и вот, в общем-то, так и сложилась эта история. So maybe now Layio. Turn on your microphone, please. Sorry. Нужно сказать, что мы записываем для зрителей наших, поэтому требуется перевод, и мы извиняемся, что в таком формате все. Yeah, we are also recording our conversation for our audience on YouTube, and also it will be posted on our website. So that's why we need a translation on Russian and back to English again. Okay, thank you.
I think it is okay now. Yeah. Yeah. Laiyo, yeah. Yeah, okay. Yeah, I was like kind of postponed to Blangwa, which is a small subdivision in Cameroon Republic around the Lake Chad. And when I went there, I was kind of civil servant. And some years after, I came back there to make my master project about visual anthropology at the University of Magouo. And when I went there before, I discovered that young people was kind of related to the border to Nigeria. And they was kind of trying to make some traffics, like illicit traffics, kind of bringing goods from Nigeria to Cameroon and kind of going through laws and bring things and sell to Cameroon and in Chad. And then some years after, the terrorist group Boko Haram started to make kind of disorder in this area, and then things changed. And those young people that I was, I should kind of advising in social and economic activities in the town, couldn't go back to Nigeria. And before they was kind of occupied. It was not easy to work with them because everyone had to go to Nigeria and come back and doing some activities. And when that war against Boko Haram began in that area, and states, Nigeria, Cameroon, and Niger started to combat them, this area was not accessible. Young people couldn't go to Nigeria again, and then they returned to our activities. That was the story. And then they was not related to their activities that they did before. And they was called to try to change activities, to create new activities, and then to have kind of possibility to have access to opportunities and to resources. And this story, Chua, was about that young man, Ali Mullah, who is a young people leader in this area. And then he was kind of trying to change activities. Everyone was now related to a fish market in Blangwa. So fishermen don't have access to Lake Chad and to go to do fishing because in that area it was kind of insecurity. The border was locked because states has decided to stop activities there because it wasn't easy. It was in insecurity. And in that market too, we have Almajiri. The Almajiri or Fukura was are kind of young people in Quranic schools. And in Quranic schools, they have to go through house to have kind of food and things like that. But in that period, people don't have many resources to give to them. They have to go to the market, and then there was kind of chiefs. Yeah, they have to stall fish, and then they have to sell it to women who have their kind of recycling this in this I don't know. They have to sell it to other fishermen, other traders, and everything. So the film is about these activities. So the war is there,
people have to do another story, another activities to get access to resources. That is the story. Yeah. Thank you. Thank you. Then I will translate it as for Russian audience. Ну, в общем, Роби Лайо рассказал вкратце вот предысторию его фильма. Он работал в районе Балангуа, город, занимался антропологической деятельностью, вернулся в университет, исследовал проблемы именно в районе озера Чад. И там через какое-то время, то есть 2-3 года назад, вот началась вот эта война Боко-Харам с террористической организацией Боко-Харам, которая из-за которой, во-первых, все страны в этом районе перекрыли границы и полностью разорвались все предшествующие, уже сложившиеся связи, экономические и так далее. И такие страны, как Нигер, Нигерия, Камерун, я так понимаю, они вот всегда близко соседствующие страны, они разорвали вот эти все связи. И после того, как вот эта война закончилась, люди вернулись обратно к своей деятельности, но появились запреты определенные, скажем, на пересечение границ. Если раньше они пересекали границы свободно, то теперь это было невозможно, и поэтому приходилось искать какие-то новые пути жизни, экономические пути. И вот Али Мула, это молодежный лидер в фильме Чуа-Чуа. Вот одна из стратегий — это вот скупка сушеной рыбы, которую он потом перепродает. Параллельно он еще занимается скажем так, привлекает молодежь к спортивной активности и еще является таким руководителем курсов Корана. Ну и параллельно вот все, что связано с этой активностью, в фильме показано. То есть воры, которые там, скажем, перепродают ту же рыбу тем же рыбакам, и вообще все, что связано с вот этой рыбной ловлей и рынком, скажем так, рыбы в районе озера Чад. Вот об этом фильм. Да, мы с Александром просто поделили, это я говорю, если кто-то не понял, почему я тут появился, что мы поделили как бы немного, скажем так, будем переводить пополам. Yes, thank you. Maybe Mehdi or Pierre? Yeah. I can go. Thank you. Good evening. Good evening. First of all, thank you very much to the festival team for selecting my film and for having all of us tonight. It's a pleasure. So thank you very much for your work. And so about my film, so just to give you a little bit of context, it is set in Morocco, in a low-income area in Morocco, and it's about 3 bakers. So yeah, it's all about observation and observing those people working in the morning. And so I am French, but I am also Moroccan because my father is Moroccan. And so every summer I go to Morocco to visit the family of my father. And so 2 summers ago, we went to Morocco, and my uncle, so my father's brother, told us he wanted to show us the new baker he would get his bread from in the morning. So he took us early in the morning. I took my camera with me. Nothing was planned, but it was kind of magical to witness the work of those people. And so we ended up coming back to back every morning to film. And then I ended up with a film of about 11 minutes that shows the daily life of those people. Thank you.
Так, значит, ответ Мехди у нас заключается в том, что прежде всего он хотел бы поблагодарить всю команду нашего фестиваля за то, что мы его пригласили и устроили такую дискуссию. И предыстория его фильма заключалась в том, что в Марокко, вот где он снимал этот фильм, было 3 пекаря, за работой которых он начал наблюдать. Вот. Сам Мехди имеет французские корни, но его отец из Марокко. И 2 года назад, когда он приезжал в Марокко навестить своего отца, его дядя показал ему нового пекаря, у которого он каждое утро покупает хлеб. И он поехал, взял с собой свою камеру. У него не было какого-то особого плана съемок, никакого сценария. И он начал снимать, возвращался туда, в эту пекарню, каждое утро. И в итоге вот таким образом все его поездки сложились в фильм, который мы видели. Okay, thank you. Maybe Magouo or Lankissa. Hello. Yeah. Are you getting me? Yeah. Yeah. Okay. Good evening. Okay, good evening. Hi, all of you. Yes, thank you to give me the floor. You will a bit excuse me because my English is not very it's not very well. Mine too. Yeah, My yeah. English too, not very well. Yeah. Don't worry. So yeah, I will try to be understandable a bit. Yeah. Yes. Ngaoundéré is a middle region in Cameroon. So and there is a kind of a urban city. That is why there is a lot of attractivity there, because we can find a lot of young people doing the informal activity to survive. Yeah, and then that is why with this situation, I have decided to work on the street youth. I have discovered that there is a lot of kind of subcultural of their life, because they have their one style of life, their one style to be with another person in the society. And I have discovered also that there's young people are very stigmatized, because they are perceived like delinquency people, and they are very marginalized. So in the film, I try to explain this situation throughout Dembele, who is my main character. Yeah, and I also try to show how those young people are glad, despite in one appearance their bad quality of life. So I have tried to show
another side of the first understanding that we have by seeing them. So I think that was my feel, and I have also choose to show their one gaze by seeing their one film. So yeah, I think it was a good, because audience can see at that time the direction, yeah, by seeing the film properly. So that was my my film. Yeah. Yeah. Okay, I'll try to translate for Russian audience. Ну, Пьер говорит, ну, во-первых, он благодарит, конечно же, фестиваль за участие и рассказывает, о чем, собственно, фильм и как он к этому пришел. Это фильм о городе Нгуандере. Он находится в среднем Камеруне, так сказать. И это город достаточно урбанистический, в котором много различных привлекающих молодежь активностей и много всего, что привлекает молодежь. Но при этом, то есть у них есть какие-то различные способы заработка. Но при этом вот он обратил внимание на субкультуру этих молодых ребят, которые, так, на первый взгляд, которые маргинализированы на самом деле. И он решил просто показать их жизнь изнутри. Причем хотел это сделать одним таким взглядом, то есть как чтобы зритель мог сразу, посмотрев этот фильм, как бы целостную какую-то картину их жизни себе представить. И вот Дембеле, главный герой его, этот мальчик, в принципе, показывается его ежедневная жизнь, и он пытается передать этим фильмом тот факт, что, в принципе, несмотря на то, что эти люди несколько так маргинализированы, они, по сути, точно такие же ребята, просто вот они живут в таком, что ли, так они приспосабливаются к жизни, учитывая условия, в которых они там находятся. Наверное, вот вкратце все. Вот Магуо. Good evening, Magouo. Good evening. Yeah. Hello. Hello. Okay. Now you can see me. Hello, everybody. Hello. Okay. Hello. Yes. Can I start? Magouo, please, if you have other microphones, you need to turn on speakers. Okay. And please, shortly, It's okay. introduction. Yeah, it's better now. Okay. So for my film, the title of my film is Cabaret of Jebba. I choose this thematic because in the beginning of my thesis, I want to try to work about how people survive in Gaoundé City. Because here a lot of people don't have work, and some won't have a good levels of school.
but to have a job is very, very, very challenging, very, very difficult. So for my thesis, I chose to travel, to work about the life of Jebba. Jebba is a young woman that have a good degree of school because she have a bachelor. But she did training, teaching training. But after that, it's not possible for her to have a job. So to survive in this big city, she chose to make bilbil. Bilbil is a traditional beer here. So with this job, she tried to use the benefit of this work to survive here. And the big thing is that this work is not the benefit is not too big because she have around 2,000 francs per day, and it's not enough to survive for 1 month because the life is very, very, very at the level of. So in my film, that in the difficult situation, people can have a strategy to survive. And for the woman, the challenge is so different because for this kind, for this case, for example, she have a husband, but the husband is all the time he is sick. So she have with the benefit she have to take care of the husband and and it's not easy. So that is what I want to show in the film and what I think is interesting to show to the people. Excuse me, but for like Lankissa, my English is not good, but I try to express myself. It's okay. It's okay. Thank you. Okay. Your English is very good. Oh, thank you. Yeah. Итак, ответ Магуо заключался в том, что ее фильм называется «Джебин кабачок», и она выбрала эту тему в начале написания своего диплома, и эта тема была посвящена тому, как люди пытаются выживать в городе Нгаондере, как пытаются найти там работу. Главный герой ее фильма – это Джеба, молодая женщина, которая получила очень хорошее образование, она бакалавр педагогики, но она никак не может найти работу по специальности, и поэтому, чтобы как-то выживать, она готовит бил-бил, традиционное пиво в Камеруне, и таким образом она пытается как-то выжить. Эта работа, она не приносит ей большого дохода, она зарабатывает около 2000 франков, что очень мало. И вообще эта тема тема фильма касается того, как в сложной жизненной ситуации люди пытаются найти стратегию, чтобы выжить. И у Джебы как бы есть еще такая проблема, то что у нее есть муж, который постоянно болеет, и ей приходится еще и заботиться о нем, как-то на эти деньги. Вот. Это было интересно показать и дать посмотреть на это аудитории фильма. Спасибо. Все фильмы сегодня, они о работе и о выживании. Но их объединяет не только это. Во всех фильмах присутствует главный герой. То есть все истории рассказаны через героев. И у меня вопрос тоже ко всем авторам. Как вы нашли своего героя? Как он согласился сниматься? Как он отреагировал на предложение сделать о нем фильм? И
Как ваши отношения строились? Были ли какие-то сложности или, наоборот, все шло очень легко? So I shall translate the question for all our authors. So all the films that are discussed today are about job and survival, and all of them contains a main character. So the question is, how did you find your main character for a film? How he agreed, and what can you tell us about your relationship with your main character? Can I start? Yes, Layio. Yeah. Magouo, please, you, if you want to be the first. Yeah. Okay, for my own research, I choose Jebba. Jebba is not, for the first time, Jebba is not my character. She's like my second character, because for the semester I tried to work with all women, because I want to focus my view to how makers of Bilbil transmit the skill of making Bilbil to the young person. But one day I went there with my classmate to converse about his own life. And his life is so interesting, and immediately I think in my mind, that is my character, because the story that I can make with her will be interesting. And I did 2 weeks to every day I went there and I discussed with her. I seen how she make a bill and how she communicated with some poor people, how she communicates with the neighboring and something like that. And I think that I thought when I finished with my 2 weeks of observation, I think it's the good thing is to choose her. And I leave my house and I went there for one month and 2 weeks. So I for my relation to build my relation with her, I tried to make Bibil with her. And doing all the things that she did, I tried to do with her. And the other thing is that at night, I told her about my own life and my research, the idea of my research. And little by little, she agreed, and she tried to give me another idea to make my research so interesting. Something like it's good for you to do a film about my situation now, because I did the training, the teacher trainings, but now I don't have job. Maybe it's interesting. So I try to follow this view, this point of view. And the other thing is that to build a real relation with her, I try to be a friend with her husband, and little by little with her father too, and sister. So in 1 month, I become like a child of, or maybe a daughter of the family. And
when my relation with I feel that the relation is good, I try now to do to take my camera and shooting all the things that I saw here. I saw them. Layio. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Magouo. Thank you. I can take the floor? Yeah. Maybe I should Okay. translate first? Okay. Thank you. Sorry. Да. We need translation. Да, ответ Магуо заключался в том, что изначально она не выбирала Джебу в качестве главного героя своего фильма. Она пробовала работать в равной мере со всеми женщинами, которые готовят бил-бил. И когда она однажды общалась со своей одноклассницей, разговаривала о жизни, и вот из этого разговора она поняла, что вот Джеба — это как раз-таки ее герой. И фильм снимался в течение 2 недель. 2 недели Магуо постоянно ходила туда, на эту работу, снимала, но предварительно она 1,5 месяца работала вместе с Джебой, делала все то же самое, что делает она, готовила вместе с ней бил-бил. И когда она уже поняла, что их отношения достаточно такие близкие, дружеские, тогда она уже взяла камеру и начала снимать. Вместе с этим она старалась познакомиться, завести дружбу и с ее мужем, с отцом мужа, с его сестрой, что тоже было очень непросто. И вот таким образом, сначала как бы войдя в доверие, погрузившись вот в эту атмосферу, и в течение 1,5 месяцев, только потом наблюдать за тем, как происходит весь процесс в этом кабачке. Thank you, Sasha. And who will next? So, Lankissa wanted to be. Yeah. Okay. Please. Okay, thank Please. you. So the reason that I have choose to work on this topic is that, first of all, I like too much in my point of view to work on the all rejected people. My understanding of ethnographic and anthropology is, in my case, is just to work on the daily life of all marginalized people and to show how they manage to live. And that is why I have choose to work on the street youth. And the reason that I have chosen the Dembele, like my main character, is just that among another street youth, Dembele is a style of guy that want to express himself. So when I ask him one question, he just want to say a lot of things at the same times. So that is why I have choose him like my main character. And also there was not very easy for me to do this research because, you know, this area, their social environment, they are truly perceived like delinquency, like delinquent people. So at that time, use the camera to show them means just that it is to show, to expose them
to the police. So, and with this situation, Dembele was very courageous. It was he was very audacious. I don't know what can I call it. Yeah. So that is why I have took him like my main character. Yeah. Thank you, Pierre. В общем, ну, причина выбора, сначала выбора этого героя, этой темы, ну, Пьер всегда хотел посмотреть на жизнь таких отринутых слоев общества и как бы взглянуть на жизнь маргинализованных слоев общества, чем они живут. А причина выбора Дембеле, ну, достаточно простая. Вот среди многих ребят вот из этого круга он такой наиболее экспрессивный и наиболее как бы, больше всех из них как бы склонен выражать себя. То есть, ну, и при этом может одновременно на многие темы разговаривать. Также Пьер говорит, что это было нелегко вообще работать над этим фильмом, проводить съемки, потому что в этой области, где он снимал фильм, использовать камеру, это, ну, человек с камерой для этих ребят, он ассоциируется с кем-то, кто это потом все отнесет в полицию. То есть такой страх камеры и, ну, соответственно, страх перед полицией. Но вот Дембеле, он как раз, ну, это один из немногих ребят, который тоже, ну, не боялся просто, что его кто-то снимает. Ну, вот такие причины выбора героя. Окей. Yeah, Ramesh. Yes. This is a really interesting question for me. When I was working on my documentary film, my institutes sent us on the location. So I was there on the location, and that village is very new for me. No one knows me. For them, it's unknown. And I spent it almost 10 days to interacting with the people and roaming around the village. And I'm trying to find the main protagonist. Until the 10th day, I don't have any protagonist. Then suddenly, you know, there is the temperature is 25 degrees and no one knows me there. And all day, I'm just wandering around the village. And suddenly one day I slept near the temple at the afternoon at the high 45 degree temperature. Then just one guy who came with he's a shepherd. He just came and he asked me, are you from this village? I don't know. I just came here for to the filming. And he just he invited me as his place and he offered me tea and some snacks. And while talking to him, he told me, I asked about him about the village and everything. And he told me, we have one guy who is, you know, last 10 years, he's digging his well. And he's a crazy guy. He's digging his well on the mountain. How can he get the water here? So I thought this is really interesting. I asked him, can I meet him? He told me, yeah, you can come tomorrow and I will introduce him. And I met him. That I really found an interesting guy. And at that day, I was so happy. So I found my main protagonist and I built the narrative on him. He's the really interesting guy, you know. He's digging his well from last 10 years, and he worked 24 hours
at night, he go to the watchman at the windmill, and at the daytime, in the morning, he come to home, just have small breakfast, and again go to the farm. And he's now, till now, he's digging his well and farming. And when I told about him, I'm making film on you. Yeah, first of all, that he was not ready to do film and all these things, and but I have somehow I convinced him. I talked with his wife and his children. If I make film on you, maybe lots of people will see the film, and maybe you can get some kind of help, yeah, other things. So then he ready, and I built a narrative about him. There are in the village there are lots of problems. So I was finding the protagonist. I want to tell story around him, and he's the protagonist of the film. Yeah. Thank you very much. Так, ответ Рамеша заключается в том, что вопрос о главном герое касательно его фильма очень интересен. И когда он работал в деревне, где он снимал фильм, он был там совершенно новым человеком, никого не знал там, и его никто не знал. И в течение 10 дней он просто бродил по деревне, пытаясь найти кого-то, кого можно было бы поснимать в качестве главного героя, но такого человека никак не находилось. И вот однажды, когда он задремал около храма в 45-градусную жару, один человек, который был пастухом, он спросил его, из этой ли он деревни. Рамеш ответил, что нет, он просто студент и приехал сюда снимать документальное кино. И пастух пригласил его к себе на чай и рассказал, что есть у них в деревне один человек, который пытается выкопать колодец на горе, что этот человек вообще сумасшедший. И вот Рамеш решил, что интересно было бы с ним поговорить. Они встретились, и, поговорив с ним, он понял, что наконец-то нашел своего главного героя. Вот этот человек, он 10 лет уже копает колодец, ночью работает сторожем, а днем ведет свое фермерское хозяйство. И он совершенно не был готов вообще к тому, чтобы о нем снимали фильм. Но Рамешу удалось через его семью убедить его сниматься. И, в общем-то, в деревне в этой много проблем, но вот этот человек, он как бы собой, своей личностью выражает наиболее острые из них. Лайо? Лайо? Yeah. Okay. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Yeah, when I went to Langwa, that locality, for the very first time, it was not easy to find young people who went to school. So it was difficult to me to exchange, to speak with them. So I had kind of obligation to find young man who can translate what I have to share with them in my activities as a civil servant. So when I started to make my research on that subject, that young man I met to translate what I had to say to young people told me that it is a young man called Chua, Ali Chua. So his activity is doing Chua. And doing Chua is kind of doing some activities who is not activities that are not very legally known.
people don't accept it, and kind of policeman track them. They can arrest them because it is not legally, it is not a legal activity. So then when I went to meet him and try to exchange with him, he asked me money, because he said that he has problem in his family, and if I can help him. And in that period I was not anymore working there, and I went there with it is not bank, something like bank, and in that area I just went there with minimum money to live there. And when he asked me money, I gave him what I had, and then he disappeared. I never met him again. And while exchanging with my translator, he was busy in the local market. It was a Friday. Every Friday he's very busy, and I went there just to see what he is doing. And then I discovered that what he is doing is also a chua-chua activities, because nothing is legal. Because he go to the market without money, and fishermen come to the market with their fish, and he have to deal with the market and give them what he can have in the exchange. So he is doing chua-chua, and around him people are doing chua-chua, like young people, young childs from Quranic school. So everything in that market is chua-chua. I decided now to discuss with him, and then I discovered that it was things changed, and everyone are dealing with chua-chua just to survive in that period of Boko Haram. That was the reason that I decided to work with him. Yeah. Okay, thank you, Robi. I'll translate for Russian audience. Ну, когда он искал кого-то в Балангуа, это было ему нелегко найти кого-то, в том числе потому, что из-за языковых проблем. И он решил найти переводчика. Переводчик сказал ему, что он как бы занимается чуа-чуа, не очень легальными делами. Его могут арестовать. И когда Роби к нему пришел, тот попросил за услуги переводчика вперед деньги, сказав, что на семейные проблемы. Роби дал ему, сколько было, там было немного, говорит, но вот сколько было, дал, и тот с деньгами куда-то исчез. И, собственно, Роби пошел его искать, он знал, где он бывает там, каждую пятницу, он пришел на этот рыбный рынок, и на этом рынке он как бы обнаружил, что, в общем-то, все занимаются какой-то полулегальной и не совсем легальной деятельностью, которая в целом называется чуа-чуа. То есть, как бы, после вот этих военных действий все рыбаки, которые приходят, занимаются нелегально, полулегально, непонятно какими, в общем, путями добывают рыбу и деньги. И воруют, и все участвуют в этом чуа-чуа. И все это делают просто для того, чтобы выживать. То есть это такое совместное явление. Спасибо. Следующий. And now, Mehdi, right? Yeah. Yeah, you get it right. So regarding the way I found my characters, so there are actually 3 characters in the film, 3 bakers. So as I mentioned a little bit earlier, my uncle who lives in Morocco wanted my father and I to see the baker he would get his bread from. So he took us one morning there. And you know, my uncle is kind of
very talkative guy. So he wouldn't just go there, get his bread and go away. He would actually spend some time, chat with the guys. And so when the three of us, they already knew my uncle a little bit. And so what we did first is that first we didn't want to disturb them because they were working hard. But we started asking questions about their work, about the way they work together, about their personal lives as well. And so they like quickly saw that we were very respectful and that we were interested in them and interested in their work, which people are not really, usually like people are not really interested in how they work and the struggles they have every day. And so at some point I just say, hey, I happen to have a camera and I like to film. Is it fine for you if I film? And obviously they were okay with that. So that was very, very easy. I started filming on day one. And then the approach I wanted to have was really first not to disturb them in their work, but also I wanted to show people how they were working. So I didn't want to influence their behavior. And so, you know, sometimes I would just, for example, place the camera at some point, at some place, and then just leave and leave them leave and do their stuff around the camera. And at some point they would forget about it. And so in the end, I would, you know, have a look at the footage and say, okay, this is interesting. And so that's also why at some point I used the GoPro in the film. Just, you know, I put it on the basket of the bread and I just let the guy go and then I see what happens. So that was really my approach. And yeah, we were respectful. They saw that, they were curious, and they let us do what we wanted with the film. So that was a lot of fun. Thank you very much. Итак, значит, в общем-то, героями фильма «Мехди» являлись вот эти пекари, о которых он уже упоминал, и также его дядя и отец тоже, в общем-то, приняли участие в создании этого фильма. Ну, дядя Мехди, он очень общительный человек, и когда он приходил еще один просто покупать хлеб, он не мог просто купить и сразу же уйти. Он, как правило, оставался там и еще долго разговаривал с пекарями о жизни. И поскольку Мехди пришел со своим дядей, которого они уже знали, то пекари отнеслись к нему уже так, ну, более как к своему. И главным его подходом было то, что он не хотел прежде всего никак беспокоить пекарей, никак влиять на их работу, вот, но потихоньку он просто смотрел, начал задавать им вопросы о жизни, то есть тоже как-то входить к ним в доверие. Вот. И однажды он просто сказал: вот у меня есть камера, может быть, мы и поснимаем, и они согласились. И главным образом, как я уже сказал, его подход заключался в том, чтобы никак не влиять на их работу, поэтому временами он просто ставил камеру на штатив и уходил. И потом уже, когда монтировал фильм, он отсматривал снятый материал и выбирал оттуда какие-то кадры. Ну, например, вот как этот кадр с камеры GoPro, которую он разместил на корзине с хлебом, и курьер просто ехал, а камера снимала. Вот такой был главный подход к его фильму, к его героям. И, в общем-то, эти пекари, они тоже с удовольствием работали, они были заинтересованы в том, что их кто-то снимает, кто-то интересуется их жизнью. И продолжая вопрос о героях, мне интересно, видели ли они то, что получилось, вот видели ли они фильм, и как они также отреагировали на этот фильм, если видели, показывали ли? So, and to continue talking about the main characters of your film, did they watch your films, and what was their reaction on your film and also on themselves in a film? Yeah, maybe I will take the floor. Okay. Yeah, in my PhD research, which is ongoing, I stayed for
for 1 month last month in Magouo, and it was the very first time to show the film to my character. And when I arrived there, now he is another person because he is a member of the communal council. I don't know. He is not a mayor, but he is member of the communal council now. And I discovered that when he was watching the film, it was things that he don't like to see now. Before it was easy because he was fending himself, he was looking for opportunity, but now he is very popular and he is a political member in the area. And when he was negotiating prices in the market and kind of saying some lies to have more benefit. It was not things that he likes. And when he was watching the film, we commit very, very well. And in another period, he changed. And then he was Пропал куда-то Роби. Ну, я пока вкратце переведу то, что было до этого сказано, что он примерно месяц назад, насколько я понял, был там вместе с съемкой. After that, I tried to why he just said to me that you know to see it again because now my life changed. That was his reaction about the way that he was lying in the market. Yeah. Sorry, Robi, we lost you for your last sentences. Could you please repeat what you mean? He doesn't like now. Yeah, himself. He said that he says that he is not the same person now because his life changed. He's now a political member in the area. Yeah. I got you. Thank you. I will translate. Да, около месяца назад Роби был там на месте съемок и показал вот этому Али Муле этот фильм, но некоторые вещи изменились. Теперь он член совета какого-то административного, то есть у него политическая теперь должность, изменился статус. И если раньше ему как-то это все нравилось, то теперь он смотрит и видит сцены, где он, скажем, немного привирает с целью получения какой-то выгоды. То есть вот участвует в этой чуа-чуа деятельности, и теперь ему, в общем-то, это все не нравится. То есть если раньше это нравилось, теперь он отрицательно. Это уже влияет на его, скажем... то есть он теперь изменился. Он сам говорит, этот Али Мула, главный герой, что теперь он другой человек. Соответственно, вот такая реакция главного героя. Yes. So now we may Thank you. Ask someone else. Okay. What about Please. other character? Yeah. Okay. Actually, I was, as you can observe by watching the film, you can see that they are watching their one film. So I think when I have returned to Cameroon to defend my thesis, because I should first go in Norway to editing the film properly. And then when I have returned in Cameroon, I have
show to Dembele, specifically the film for the second time. And then one day when we have met in the street, he said to me that, you know, Lankissa have became very famous in Gaundere because everywhere that I go, people start by calling me Dembele, Dembele. I have show your film. I have watch your film. So I have observed that for him, this film it is a good thing, because as I said, these youth, they are not considered, so they are very marginalized. So the way that people can see them on the how can I say, yeah, on the screen, it is a good thing for them. It is a good thing for them to like a famous things. Yeah. Okay, Ланкисса, thank you. I'll shortly translate it. Значит, он ездил, показывал, если посмотреть, можно в фильме увидеть сцену в конце фильма, когда ребята смотрят на себя, ну, там можно увидеть, что они, скажем так, им это очень нравится, они с большим интересом смотрят. После этого он приезжал, Ланкисса приезжал в Норвегию для монтажа фильма, там защиты, видимо, и защиты. И когда он вернулся и показал Дембеле этот фильм еще раз, то тот ему сказал, что ты знаешь, теперь я стал тут в каком-то смысле популярным, меня узнают, и мне говорят, что я тебя видел вот в этом фильме. И таким образом вот даже такие маргинализованные слои населения, на которых мы обычно смотрим со стороны, для них это такой взгляд изнутри полезен, что ли, в том смысле, что люди на них начинают по-другому смотреть. То есть для них это даже какая-то определенная польза от такого взгляда изнутри. Спасибо, я передаю слово дальше. Next, who want to... Рамеш? I'm so sorry. My protagonist still he haven't watched the film. Soon I'm going to screening for him and his family and for the village. I'm going to screen film in the village because of since the last year, because of the pandemic, I haven't contacted him and I didn't went at the village. But soon I'm going to organizing the screening for them. I'm so sorry. Thank you very much. Но, к сожалению, Рамешу не удалось показать, пока что не удалось показать фильм своим участникам его фильма, потому что с прошлого года в Индии жуткая пандемия, и поэтому сейчас это никак не получается, но он планирует в ближайшее время, когда это станет возможно, организовать показ фильма и обязательно приехать в эту деревню и показать свою картину местным жителям, которые там принимали участие. So, and Magouo? Yes. Mm-hmm. Can you hear me? Yeah, yeah. Okay. Okay. Yeah, I showed the film to Jabba, and the reaction is her reaction is very, very good, because she was very surprised to see that she can do the job that she do. Excuse me.
it's not the bad thing, because the place, the place where she do a bill is looking like a place where we can drink alcohol and we can make some bad thing like bandits, people, and drunk people and something like that. But for my film, this aspect is not in my film, because I try to make the film very to show the good point of this place, the place that people can survive and doing something to survive. And the one thing that she said is, someone can never do something for me like you. Because when I try to get job, and finally I did bill, people say that your life is so bad, because you are a teacher and now you're doing alcohol. So for her image, it's not good for the society. And after that, she said, give me this film in my USB card, because I can show it everywhere I will go. And I did it. And after that, 1 month after, I returned in that place. And she shows all the film for all the clients. And they can say that when you came here, we thought that you are here like a spy, and you want to show our bad life. But now we can see that people are good in the world, and you are an example. And this day I drank a lot of bilbil, like a gift. So I think people agree what I did in the film, and I'm very proud for what I did. And the other thing, she traveled from Gaundere to Garwa. Just to make. Hello? Hello? Getting me? Could you just repeat, please, last sentence? We have bad connection with you. Okay. I said that after that, she traveled from Gaundere to Garwa, because my family lived in Garwa. And she went to my family place, so my father home, to greet my father, because the film is a new revolution for her. Yes. Thank you. Итак, значит, Магуо показала Джебе свой фильм, и реакция ее главного героя была очень хорошая. Она была очень удивлена, то, что автор смогла показать именно ту работу, которую она делает, место, где она работает, и то, что, в общем-то, в фильме не было никаких негативных сторон, что, собственно, и было задумкой автора, потому что Магуо хотела показать вот именно хорошие стороны этой жизни, то есть то, как люди пытаются найти способы к тому, чтобы выжить. И в итоге после просмотра Джеба сказала такую фразу, что никто бы не сделал для меня такого, что сделала для меня ты. Потому что люди
всегда говорили Джебе, что жизнь очень плоха, что вот ты учитель, а в итоге готовишь здесь алкоголь, работаешь в кабаке. И она попросила Магуо отдать ей этот фильм, записать его на флешку, чтобы она могла показать его везде и всем. Вот. И она действительно так сделала, она показывала его всем клиентам, которые к ней приходили. И людям это очень понравилось, потому что поначалу все думали, что Магуо, она какой-то шпион и хочет показать, какая плохая жизнь там в Гаондере, но это было не так. И в итоге Джеба пропутешествовала даже из Гаондеры в Гаруа, где живет семья Магуо, чтобы поблагодарить ее отца за вот такой прекрасный фильм, за такую прекрасную работу Магуо. And so, yes. So yeah, unfortunately, I would love to have stories like you guys, or the filmmakers, but a little bit like Ramesh, you know, digital communication is something pretty tricky with the characters of the film. And I could not go to Morocco last summer because of the pandemic, which is one of the first times I could not go there, because usually I go there every summer. So this summer, I hope I can go. And I really can't wait to show them the film, and also to explain to them that the film was shown to international audiences, like in Russia, for example. And it's something they could, like, they cannot imagine, you know. So I really can't wait to show them the film and explain the whole thing to them. Okay, thank you. Ну, Мехди говорит, что не очень хорошо с цифровой коммуникацией вот, с этими людьми, которые проживают в Марокко, а из-за пандемии он, в общем-то, не смог прошлым летом съездить туда и показать им этот фильм, к сожалению. И он собирается поехать летом вот этого 2021 года уже и планирует показать им фильм и обязательно рассказать, что вот этот фильм показывали на форуме в России, вот, о чем они, конечно, совсем совершенно не могли подумать, когда он их снимал. И он ждет, не дождется этой возможности, чтобы поехать показать фильм своим героям. У нас в чате есть люди, может быть, есть вопросы. Если есть, то, пожалуйста, пишите. Вот. И, наверное, вопрос к авторам. Видели ли вы фильмы друг друга на нашем сайте? Может быть, у вас есть вопросы к своим коллегам? And the question to all of the authors, did you saw each other's films, and maybe you have questions to each other? So you are welcome to ask. So no questions. Okay, I have questions, of course. Наверное, нужно спросить, что дальше? Какие планы? Собираются ли они снимать еще кино? Если да, то где и о ком? Okay, and what about your plans for the future? Do you plan to make a new film, and about whom and where? Ramesh? Yeah, since the last 2 years after the finishing film school, I'm working on an Indian photographer, and we are making a documentary film on him. So we are collaborating with I'm collaborating with the German cinematographer and producer. Let's see, and we have shot something before, and we did the research and everything. And in this August 21, we are going to shoot the whole film. And about what? It's about a photographer. About the photographer. The famous, well-known Indian photographer, who is the documentary photographer who worked for the marginalized community and Dalit people, and he has lots of
variety of the subject, especially who belongs to the Dalit community and other marginalized communities. So I'm not making only film about him. Also, I'm making film about his subjects. So I choose particularly 3 protagonists from different series of his films, his series of the photography. And yeah, that's it. Let's see. Maybe I'll get a chance to screen at our festival. Oh, yeah, I hope so. Thank you. Значит, Рамеш уже 2 года работает с индийским документальным фотографом и с немецким продюсером. И уже в августе этого года они приступят к съемкам. В общем-то, фильм как раз об этом документальном фотографе, который занимается работой с различными маргинальными сообществами. То есть фильм будет не только о самом фотографе как таковом, но и вот о тех сообществах, с которыми ему приходится работать. И Рамеш очень рассчитывает, что он этот фильм сможет привести на следующий наш фестиваль. Yeah, Okay. I'll take the floor now. Лайо? Yeah, Please. yeah. After editing this film, I started my PhD, and I decided to work in the same area in Blangwa, and there I edited my first part PhD film about transnational relationship, because transborder, well, it's what I wanted to say, transborder relationship in the Lake Chad, because that area I thought about is bordering Chad, and people are from same communities, and just the colonial border divided them, and there are some in Chad and some in Cameroon now. And while walking in that area, I discovered one of young man there who was working with me in for many years, and then I went back there. He was charging now because he decided to go and to take his the opportunities in Chad, and now he is charging, and I tried to follow him in his life in Chad, like a student in teacher training school in Chad. And last month when I went there, he has completed his diploma in Chad, and he came back to Cameroon now, and he is working in a college in Cameroon as a Cameroonian. And then he got married, and he have a new life because he is waiting to become a functionary in Chad, and now he is in Cameroon as a Cameroonian. So I'm working in this project. I record some filming, some shoots. Sorry, I don't have light now, but you can understand me. Yeah, I record his life last month, and I'm planning to go there next week. I will stay some like 2-3 weeks, and I'm dealing with that before completing my PhD, maybe at the end of this year. Yeah. Thank you, Лайо. Значит, после того, как он закончил предыдущий фильм, он сейчас работает над PhD, диссертацией, и как-то однажды, побывав в Балангуо, он заметил одного парня, который раньше был, точнее, там ситуация такая, что граница появилась между Чадом и Камеруном, и общины, которые, в общем-то, всегда были одним целым, теперь разделены административно. И вот он повстречал человека, который учился в Чаде,
на курсах учителя, и, ну, и для него представлял свою будущую жизнь как учитель в Чаде, но теперь он вернулся в Камерун, и теперь он стал как бы жителем Камеруна, и у него его будущее полностью изменилось. И вот Лайо поедет туда через неделю продолжать работу над этим проектом и, ну, надеется закончить этот проект до конца года, возможно. Okay, thank you. Maybe someone next. Okay, who will be next? Okay. I can go. Mehdi. All right. So yeah, after completing The Boss, which is my film, I finished my documentary filmmaking master and master in management as well. And so now I'm working as a corporate film director, but on the side, I keep developing documentary projects that are similar to the one that I've done. And so, you know, I'm French and Moroccan, as I said, but I live in France, but I'm very, very interested and fascinated by how things are going in Morocco, because it's a country that's evolving very, very fast with a lot of inequalities as well. And so I think it's very interesting to capture what's going on there. And so I really hope to start working on a new documentary project this summer when I go to Morocco. One thing I'm very interested in for my next film is something called Fantasia. I don't know if you've heard of it. It's kind of a cultural show in Morocco. It's a big parade with horses and people with traditional clothes. And at some point, it's kind of a race. And at some point, they fire in the sky. It's something beautiful. It's a cultural show, but it's really male dominant. So it's made almost only by men. And there are a few girls starting to do this. It's hard for them because it's a male tradition. And so I think this can be a very, very interesting topic. So I hope my next film is going to be about those girls doing Fantasia as well. Okay, thank you. Значит, после фильма Мехди написал свою и защитил магистерскую диссертацию по документальному кино, а также по менеджменту. И теперь он развивает свои документальные проекты во Франции, но по-прежнему продолжает интересоваться Марокко, потому что считает интересным эту страну, как там развивается ситуация, и ему хотелось бы снять происходящее там. И он надеется начать работать уже этим летом и снять то, что называется «Фантазия». Это такое культурное шоу в Марокко, когда люди надевают традиционные одежды, запускают фейерверки. И главное, что это шоу, в нем принимают участие только мужчины. То есть тема, и ему хотелось бы вот как раз над этой темой в дальнейшем поработать. Окей. Магуо or Pierre? Magouo, please. Okay. I want to. Yeah. Now I'm conducting the PhD research. I project to work on the madness and society, because I want to do something like living on the West like things to the West like a human being. Because in my master thesis, I have worked on the recovery West. And that time I have to show their daily life, the way that they are stigmatized and so on. So now I want to work on the madness with society.
to show how the society, the social environment can imply on the madness in society, and the way that they are not who take care well, because in our social political situation, there's math are not very well keep. So they are just around everywhere. So they are rejected. And then I want to work on them to show the importance for the government, for the state to take care of them. Because the way that they are rejected, they are alone, can imply also on the way that they are mad. So I want to manage to the project. It is in the beginning. I think I will manage myself to work on it. Excuse me, Lankissa, can you please explain a couple of things? You want to continue your project with marginals? Is I understood you correctly? Understood you correctly that you want to continue your work with marginal societies in Cameroon? Marginalized society in Cameroon, but by focusing myself on the maths. I don't know, the crazy man. Okay. So, I don't know if So mad people, crazy people. You know, because in my masters I have worked. Hello, are you getting me? Yeah. What you was going to tell? Told. Okay, let me do a short translation, and then you will continue, okay? Ланкисса, в общем, говорит, что он хочет продолжить вот эту работу, аналогичную той, которую он проводил с маргинализованными слоями общества в рамках продолжения защиты PhD степени. Но он сейчас хочет просто больше сконцентрироваться на людях с какими-то умственными отклонениями, поскольку на них взгляд в обществе и со стороны администрации какой-то пренебрежительный. А в данном случае Ланкисса хочет привлечь внимание к этой проблеме в Камеруне и продолжить именно в этом направлении свои исследования. Okay, Lankissa, if you want to add something, please. Lankissa? You wanted to add something? No, it is just to emphasize that I want to live from the waste like things to the waste like human being. That is why I want to work on the madness.
You mean Western way of life? Yes. Yeah. It is correct. And you want to combine Western way of life and Cameroonian way of life. Can you please explain what you mean? Why you need to study Western way of life? I want to just do a kind of relation between the West, like I don't know how can I explain it. The West, like things from to the West, like a human being, because I have discovered there is a relation between the West in society and all those people that have a relation with those West. Do you understand me? Sorry, I'm not Саша, может really быть, ты sure. поможешь. Ага. Ром, там не Запад, а вот он именно про отходы говорит, да, то, что он хочет отойти от этой темы вот мусорной тематики, да, так сказать, и обратиться к людям, да, которые являются как бы некими вот отбросами от общественной массы такой. То есть в этом смысле. И поэтому он хочет через психически вот этих больных людей вот эту тему раскрыть. Алло. Okay, thank you. Okay. Maybe Magouo. Yeah. Okay. For my thesis, I want to continue to doing film. So now I want to work to retired people, especially to men, because in society, especially in Africa, man is supposed to take care of family. But when men are retired, is not the money that he has sent. Hello? My connection is bad. So when man is retired, so he doesn't have enough money to to take care of his family. Mm-hmm. Yes. So now I want to make a film about how those kind of people manage to doing something else to continue to be a man in the family. But now I'm in the beginning. I have one character, but now I don't did some research with him. So I will start maybe in the end of this here. But the idea is that. Окей, thank you. Магуо хочет продолжить работать с людьми, которые выходят на пенсию, главным образом с мужчинами, потому что как бы, ну, в Африке, да, считается, что мужчина должен заботиться о своей семье, но денег, которые он получает, выходя на пенсию, ему для этого недостаточно. И, в общем-то, фильм будет на похожую тематику, то есть о том, как вот эти вышедшие на пенсию мужчины, что они пытаются сделать для того, чтобы, несмотря на свой низкий доход,
от пенсии, все равно оставаться как бы главой семьи, да, заботиться обо всей своей семье. И сейчас у нее есть один персонаж, которого она рассматривает в качестве главного героя, но пока что она не проводила с ним никаких исследований, и, скорее всего, она начнет свою работу в конце этого года. Большое спасибо. Наверное, мы будем сейчас завершать наш разговор. Большое спасибо за фильмы, которые вы прислали, прекрасные фильмы. Мы очень рады были их показывать нашим российским зрителям. И мы надеемся, что в следующий раз мы увидимся не только онлайн. Мы будем рады видеть вас в Москве с вашими новыми фильмами. Спасибо. So now we are going to finish our discussion, and we would like to thank all the authors for their films and for today's interesting discussion. And we really hope to see you next time on our festival with your new films. And we hope that not online, but in live. Maybe I can say a word on behalf of everyone, all the filmmakers, I guess, but thank you so much to the festival team. It's very, very nice of you to, I know it's a lot of work and effort, so thanks a lot. Thanks a lot for your time, your great questions, and for myself, and I guess for the others, it would be a pleasure to submit again to the festival. So thank you so much, and good luck to everyone for your next film projects. Thank you. Thank you so much. Namaste. Yeah. Thank you. Thank you. Have a nice evening. Okay, bye-bye. 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 See you soon. Yeah. See you soon.